Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Janshi. Good morning. Okay, when you're coming to business communications, first let us see the syllabus part of your business communication. This is the syllabus part. First unit మనం చెప్పుకున్నాం. సెకండ్ యూనిట్ లో బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్ గురించి క్రైటీరియా మెథడ్స్ బిజినెస్ వొకాబులరీ గురించి చెప్పుకున్నాం. 4 different words we 10 hours. Today we'll have business idioms. Idioms అంటే ఏంటి మీకు తెలుసా? idioms అనేది మనం ఆల్రెడీ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ లో కూడా చదువుకున్నాం. Idioms is nothing but an expression in an English language which mean differently by the word itself. ఆ వర్డ్ పలికిన దానికి వేరే అర్థంలో ఉంటుంది, దాన్ని ఇడియం అంటారు. ఇడియమ్స్ రకరకాల ఇడియమ్స్ ఉంటాయి. టుడే వీల్ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఒక 20 to 30 ఇడియమ్స్ని ఒక చిన్న వీడియో ఉంది, అది చూసి మనం నేర్చుకుందాం. ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. బిజినెస్ ఇడియమ్స్ మళ్ళీ డిఫరెంట్, అంటే బిజినెస్లో వాడే ఇడియమ్స్ని చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎప్పుడైతే ఆ యూసేజ్లో వచ్చినప్పుడు దాని అర్థం వేరేగా తీసుకోకూడదు. సో వెన్స్ ఇన్ ఇడియం ఈజ్ యూజ్, దాని యొక్క మెయిన్ ఇడియం యొక్క అర్థం ఏంటంటే ద ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ దాని యొక్క అర్థం అసలు అర్థానికంటే దాని లోన ఇమిడి ఉన్న అర్థం వేరుగా ఉంటుంది. ఆ ఇమిడి ఉన్న అర్థాన్ని ఇడియం అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద స్మాల్ వీడియో బిజినెస్ ఇడియమ్స్ అండ్ బిజినెస్ కొలగేషన్స్ లో ఒక వీడియోగా మనం చూసుకుందాం. అది చూసుకున్నాక మనం వీ కెన్ గో టు ది నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ దిస్ థింగ్. See the words మీరు విన్నారనుకోండి, బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆల్, అకౌంట్ టు ద క్లాక్, ఇవన్నీ అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్గా సౌండ్ చేస్తాయి. బర్న్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ అంటే ఏంటి? ఒక అర్థం పర్థం లేకుండా అనిపిస్తుంటుంది కానీ బర్నింగ్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్, బట్ ఇట్స్ ఇన్ ఇడియమాటిక్లో చాలా మంచి ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే లేట్ నైట్ వర్క్ చేసిన దాన్ని వీఆర్ స్టిల్ బర్నింగ్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ అంటే అలా మనం అంటే మన ఎనర్జీని, ఆయిల్ అంటే మన ఎనర్జీ, అంటే ఎనర్జీని ఎలా బర్న్ చేస్తున్నాం అంటే అర్ధరాత్రిలో కూడా మేము పనిచేస్తున్నాం అన్నది చెప్పడానికి ఆ ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ చూసిన ప్రతి వర్డ్ని కూడా మీరు ఎక్కడన్నా యూజ్ చేస్తే కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. Many people who are learning English are doing so for business reasons. If anyone who has ever been in a business meeting where English is the language knows that the high pressure business generates lots of idioms. And these idioms may cause problems for ESL students. If someone tells you to fish or cut bait, what are they talking about? How was fishing involved? So it's important to know these. Business idioms change rapidly. The ones we compiled here. For the most part, they're used outside the business world as well. Find them useful in business and financial contexts. Business idioms. Leadership. హలో, షేర్ అవుతుందా అమ్మా అందరికి? హలో, Yes, sir. వినిపిస్తుందా? షేర్ అవుతుందా? వీడియో వస్తుందా? వీడియో రావట్లేదు సార్. వీడియో రావట్లేదా? ఓకే ఓకే, వీడియో వచ్చేలా పెడతాం. షేరింగ్ లో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు వస్తుందా? వస్తుంది సార్. వస్తుందమ్మా? వస్తుంది సార్. ఓకే ఓకే, మీరు కొంచెం ముందు నుంచి పెడతాం. I will say the idiom this time.
సార్ సౌండ్ రావట్లేదు సార్. అమ్మా వాయిస్ రావట్లేదు సార్. The word, make a point of, go వస్తుందా? the extra mile, word okay, of mouth, to reach out to someone, explore all avenues, get the ball rolling, cost an arm and a leg, on a bit of a shoestring budget, a track record, put it out there, keep an eye on something, to have it cracked, to be in the bag. It turns out that, to get to the heart of the matter, missed the mark. It was a dead loss. Let's call it a day. Let somebody go. Your bread and butter. To go belly up. To be on the right track and taking off. Listen, my mate Mark has just gone into business, right? He decided to set up a restaurant because this is an industry he knows back to front. He's a seasoned chef and he knows cooking inside out. On top of that, he's really on the ball when it comes to management too. So he rented a place, fitted it out, and then took on some staff. Then he decided to start a marketing campaign to spread the word about his new place, right? Of course, he takes great pride on giving great customer service, and he always makes a point of going the extra mile because he knows how powerful word of mouth can be. But he wanted to reach out to new potential customers. He was considering newspapers, blogs, magazines. In fact, he was exploring all avenues, and then in the end, he chose to advertise on Facebook. To get the ball rolling, he contracted a consultant that wouldn't cost an arm and a leg because he's on a bit of a tight shoestring budget, right? Now that guy didn't have much of a track record, but he was very enthusiastic. Together, they did some market research, created the advert, and just put it out there. Now, then all they had to do was to keep an eye on the figures every day. At first, they thought they had cracked it. It seemed to be in the bag because they got so many views on the advert. However, it turned out that nobody was actually going to the restaurant. Finally, Tom got to the heart of the matter. It turns out that the consultant didn't really understand the customer needs and his advert had missed the mark. It was a dead loss, to be honest, and so Tom decided to call it a day and he let the consultant go. After all, right, this was his bread and butter. He couldn't afford his restaurant to go belly up. So he then invested in a professional marketing company. And now his restaurant is on the right track and is really starting to take off. Well done, Tom.
to go into business. See, when you heard this pronunciation of this person talking in this way, it's a small business he has established. And it's completely an idiomatic expressions. మీరు రిపీటెడ్గా వినండి, ఇది వీడియో మీకు పంపిస్తాను. వింటే ఏమవుతుందంటే the words the person has used, they are called business idioms. ఆ బిజినెస్ ఇడియమ్స్ ఏంటంటే ఇట్ మే నాట్ బి ఈ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్లో మీకు మీరు ఇడియమ్స్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు, కానీ బట్ గోయింగ్ ఇన్ టు బిజినెస్ కానీ స్టార్ట్అప్ బిజినెస్ కానీ ఇవన్నీ స్మాల్ ఇడియమ్స్ ద ఫ్లేవరీనెస్ ఆఫ్ ది లాంగ్వేజ్, అంటే లాంగ్వేజ్ యొక్క బిజినెస్ కమ్యూనికేషన్లో ఈ ఉంటే తప్ప దిస్ డజంట్ లుక్ గుడ్. ట్రై టు ఫాలో దిస్, లిసన్ టు దిస్ వీడియో రిపీటెడ్లీ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద వర్డ్స్ ఇన్ టు ఇట్. చిన్న వర్డ్స్ సింపుల్గానే ఉంటున్నాయి. టేక్ ఆఫ్, బిజినెస్ టేక్ ఆఫ్, ఒక బిజినెస్ లాస్ వచ్చింది, ఇంకో బిజినెస్ ఎలాగా మారేడా అన్న దానిపై చెప్తున్నాడు. ఓకే, try to understand this, concentrate on this, and you will be knowing the language and you will be learning the pronunciation also. Be carefully listen to this. This is a wonderful communication part. Business is to start a business or to begin a company. Basically, you're buying and selling things. So if you're fed up with your job, maybe you want to go into business. Notice we say go into is linked with a w. Go in, go into, go into business. Into becomes inter, go into, and the stress comes on the business. Go into business, go into business. If you're fed up with your job, maybe you can go into business. Set up a restaurant. Set up a restaurant means to establish or create or begin a restaurant. It's also to set up a business is to start a business. So set up a restaurant. Like many phrasal verbs, you can link set up, set up, set up, and also link the p and the a. Set up a restaurant. The stress falling on the restaurant. So here it's just the word set up a restaurant. And when you say the word set up a restaurant, it doesn't look good. So here the pronunciation should be like this: set up a restaurant. So this is how the business pronunciations of the idiom should go. Set up a restaurant. Know something back to front. To know something back to front is to know something very well. Back to front, we talk about, for example, if you put a t-shirt. మన తెలుగులో వర్డ్ ఉంటుంది కదా, వెనక ముందు చూసుకోవాలని, అంటే బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ అంటే వెనక ముందు అంతా మొత్తం అంతా తెలిస్తేనే వీ కెన్ నో ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్. ఇటు ముందు వెనక చూడకుండా ఏదో పని చేసేట్రా అన్నారనుకోండి, దట్స్ కాల్డ్ దిస్ ఎన్ ఇడియం. బ్యాక్ టు ఫ్రంట్ ఇస్ ఎన్ ఇడియం విచ్ ఇస్ కామన్లీ నోన్ ది వర్డ్ యూజ్డ్ ఇన్ తెలుగు యాజ్ వెనక ముందు చూసుకోకుండా చేయడం అన్నది. And the back comes to the front and the front goes to the back, right? Then it's back to front. So to know something back to front is to know something very well. I don't know why, because if your t-shirt is back to front, you obviously don't know it very well, but it means you do, right? So for example, I know education back to front. I've read this book 5 times. I know it back to front. Okay, notice with the t, back to front, and the k and the t sounds. Listen carefully. Back to front. I know it back to front. To know something inside out. It's very similar. I talked about the t-shirt. If your t-shirt, if the label is on the outside and you realize, oh, it's not upside down, it's inside out. So if you know something inside out, then you know it really well, right? If you ever come to Manchester, I will be your guide because I know the city inside out. Great. It's similar to, actually, we also say, like the back of my hand. I know the city like the back of my hand. It's almost like I have a map of the city here. But I know the city inside out, or I know it like the back of my hand. To be a seasoned worker, or to be a seasoned chef. Season, that doesn't mean the chef has salt and pepper on him. Because when we season a salad, we put salt and pepper. But if you're a seasoned worker or a seasoned teacher, or maybe you're a seasoned player, if you play games a lot,
it means you're సీజన్ అన్న వర్డ్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఈజ్ వెల్ ట్రైన్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీజన్డ్ వుడ్ అంటారు, అంటే ఈ కల్టివేటింగ్లోకి వచ్చిన వుడ్ని టింబర్ని కానీ దాన్ని ఎక్కువ రోజులు దాన్ని వర్షంలో నానబెట్టి ఎండలో ఎండబెట్టి దాన్ని సీజన్ చేస్తారు, అంటే పచ్చితనం పోకట్టం. సీజన్ చెఫ్ అంటే చెఫ్ అనేవాడు వంట చేసేవాడు. సీజన్ చెఫ్ అంటే హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, అన్ని ఆటపోట్లు పడి వచ్చిన వాడిని సీజన్ చెఫ్ అంటారు. సో లైక్ ఇది సీజన్ అన్న వర్డ్ని రకరకాల దాంట్లో వాడతారు కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ ఇన్ యూజింగ్ దిస్ యాజ్ అ బిజినెస్ idea. experienced, right? So a seasoned chef is an experienced chef. Why is that? Well, I think it's, if you've been a chef for 10 years, you've seen 10 summers, 10 seasons, right? You've been through so many seasons, you're a seasoned chef. To be on the ball. Be on the ball. Well, to be on the ball means that you are quick, alert, and sharp, right? So sometimes you're in a meeting and you have people who are half asleep, and you have other people who are really quick and understand things quickly. They are on the ball, right? My colleague Tom, the one with the restaurant, he's really on the ball, right? When it comes to managing people, he's really on the ball. He's quick, he's good at it, he understands it. To be on the ball. I think it comes from the original games, sports games, where you have to keep your eye on the ball, and then it just contracted to being on the ball, right? So when you're learning English, be on the ball. To take on somebody. Now, in the world of business, actually, there are two meanings here. To take on somebody is to employ somebody and to give them a job or to give them work. You can take on an employee. You can also take on a consultant. It's to give them some work. Notice we say take on. Imagine con, take on, take on. Take on somebody. Take on a consultant. I need to take on a consultant. That's the first meaning. Take on can also mean to challenge somebody. If I take you on at chess, I'm going to challenge you at chess. But here in our story about Tom and his restaurant, he took on some staff. In the past, he took on some staff to help build his restaurant. And next, spread the word. If you spread the word, then you're telling other people about something, right? So when you do advertising, you're trying to spread the word about your product, okay? Spread the word, but notice spread and the begin with a similar sound. Spread the. So we don't say See, here you have to see the words are commonly pronounced. Spread the word అన్నది మనం ఏమనుకుంటాం, అది దాన్ని ట్రూ సెన్స్లో తీసుకోకూడదు. స్ప్రెడింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ యూ స్ప్రెడ్ బటర్ ఆన్ ది బ్రెడ్, ఆర్ యూ స్ప్రెడ్ సంథింగ్ బెడ్షీట్ ఆన్ ది వాట్ యు కాల్ ఆన్ ది బెడ్. సో దట్స్ నాట్ ద స్ప్రెడ్ ఓవర్ హియర్. స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ మీన్స్ మాటను పరచడం అంటారు. మాటను పరచడం అంటే స్ప్రెడింగ్ అంటే పంచుతున్నా అనమాట. అంటే మాటల ద్వారా పంచడం వల్ల అంటే ఆ వర్డ్ ఎలా చూసుకోవాలంటే ఆ సందర్భంలో వాడుతున్నప్పుడు వి జస్ట్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ అని చెప్పి ఒక షాప్కి వెళ్ళావు నువ్వు, సార్ 10 మందికి చెప్పండి సార్ అంటాడు. సార్ నాకు కొట్టు గురించి 10 మందికి చెప్పండి సార్ అంటే చెప్పడం అన్నది వర్డ్. ఏం చెప్పమంటాడు, నువ్వేం చెప్తావు వాడి గురించి? జనరల్లీ ఇట్ టెల్స్ అలౌట్ దిస్ వర్డ్. అంటే ఈ 10 మందికి నా కొట్లో బట్టలు ఉన్నాయని ఇవి ఉన్నాయి అవన్నీ చెప్పడు. సార్ 10 మందికి చెప్పండి సార్ అని చిన్న మాట. అంటే జస్ట్ లైక్ స్ప్రెడ్ ది వర్డ్ అంటే ఒక ఇడియమాటిక్. ఈ మనకు కూడా తెలుగులో కూడా ఇడియమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి, బట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ ఫామ్. మనం కొట్లోకి వెళ్ళేవాడు సార్ హెల్ప్ చేయండి సార్, సార్ హెల్ప్ చేయండి సార్ అంటే ఏంటి, అది హెల్ప్ చేయడం డబ్బులు ఇవ్వమని కాదు కదా, అంటే 10 మందికి చెప్పమంట. ద స్ప్రెడింగ్ ద వర్డ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ that word. So these words are very commonly used and they are all under the part of the business idioms. Spread the, we connect, spread the, spread the, spread the word. Stress on the word at the end. Spread the word. Spread the word about this great product.
A very similar expression is also get the word out. Get the word out about this fantastic service, this fantastic product. We need to get the word out. The word is the word, the information, right? And you want to get the word out. Pronunciation is similar in that get ends in a t, the begins with a the. The tongue is in a very similar place. So we don't say get the, we say get the, get the, get the word, get the word, get the word doubt, and link, right? Doubt, get the word out, get the word out, get the word out about this wonderful product. To make a point of doing something means to make a special effort to do something, right? When guests come to my house, I make a point of offering some coffee or tea. When they arrive, I make a point of making them feel welcome. I make a point of giving them a little something to eat. That's a nice expression. A little something to eat is a little snack. I think it comes from Winnie the Pooh. Winnie the Pooh is a famous bear for children. It's a storybook for children. And he always used to say, oh, it's time for a little something. What could be more important than a little something to eat? So a time for a little something to eat. The meaning is then a little snack. So a little something. So when guests come, I make a point of preparing a little something to eat. So these are the few idioms which we have been seeing for the last 15 minutes. So this is a long class. We'll have it tomorrow. Next class also we'll have the same video continuing because we are running short of time. We are only 19 members now together. I would let it not be boring for you. I'll be forwarding this to the video to you. And these idioms can be used. So these may not be the same idiom that come to your exam, but they may be a different idiom. But once they come there, you have to use them in your own sense and understanding. Thank you very much for all of you for coming to my class. See that more number grows on in the next class. Thank you.